Buenas noches, y quiero commends, ar esta noche con una idea simple pero inquietante, a veces, los cambios geopolíticos más importantes no se anuncian con explosions ni discursos. A veces, suceden en silencio, casi torpemente, cuando personas poderosas descubren, demasiado tarde, que ya no tienen control, y ahí es donde comienza la historia de esta noche. Porque algo notable parece estar ocurriendo en Venezuela. Un régimen que ha sobrevivido a sanciones, aislamiento, colapsos internos y años de queda económica ahora enfrenta una amenaza nueva y inesperada, no de los manifestantes en las calles, no de elecciones, sino del lento desmoronamiento de las mismas alianzas que una vez lo mantuvieron vivo. Manténganse conmigo aquí, porque esta parte importa. Durante años, la supervivencia del régimen venezolano descansó en un simple acuerdo geopolítico. Caracas ofrece lealtad, recursos y acceso estratégico, y a cambio, Moscú y Pekín proporcionaban protección. Líneas financieras de vida, cobertura política, un veto aquí, una advertencia a la. Suficiente apoyo para mantener el régimen en pie, incluso cuando el país mismo se derrumbaba. Pero es acuerdo se está desmoronando. Hoy, Rusia es un país consumido por la guerra, sanciones y sobreextensión militar. Vladimir Putin, antes el patrocinador confiable de regímenes antiestadounidenses en el hemisferio occidental, ahora lucha por preservar su propia posición dentro y fuera del país. La influencia cuesta dinero, el control exige atención, y en este momento, Rusia quiere ambos. Durante años, el régimen venezolano no sobrevivió gracias a la legitimidad ad interna o la fortaleza económica. Sobrevivió gracias a algo mucho más poderoso y mucho más frágil, la suposición de que estaba protegido. Protegido por la distancia, protegido por la complejidad y sobre todo, protegido por amigos poderosos dispuestos a intervenir cuando la presión aumentaba. Esa sensación de protección moldeó cada decisión en Caracas, permitió al régimen resistir protestas, ignorar sanciones y soportar la condena internacional porque siempre existe la creencia, silenciosa pero firme de que alguien más absorbería las consecuencias. Esa creencia ahora se está erosionando, y cuando la protección desaparece, todo lo demás empieza a tambalearse. Lo que hizo a Venezuela, diferente de otros regímenes aislados, no fue la resiliencia, sino el aislamiento. El respaldo político ruso ofrece cobertura diplomática en momentos clave. La financiación china mantenía los sistemas esenciales funcionando el tiempo justo para evitar un colapso total. Juntos, formaban una especie de amortiguador geopolítico. La presión externa golpeaba, pero nunca impactaba de manera limpia, y eso creó una peligrosa ilusión de permanencia. Cuando los líderes creen que están protegidos, asumen riesgos, retrasan reformas, silencian la disidencia en lugar de gestionarla. Asumen que el tiempo está de su lado, esa suposición ya no se mancha. El cambio más revelador no está en lo que Moscú o Pekín han dicho, sino en lo que no han hecho. No hay intervenciones urgentes. No hay advertencias dramáticas, no hay esfuerzos o visible por reformar control. Y en política internacional, el silencio rara vez es neutral. El silencio a menudo significa recalculación. Significa que las prioridades han cambiado. Y cuando los protectores dudan, los protegidos lo notan de inmediato. Dentro de Venezuela, esa vacilación se interpreta como vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se propaga más rápido que el pánico. Aquí está el gancho que importa. Los regímenes no quieren cuando son atacados directamente. Quieren cuando las personas a su alrededor dejan de creer que el escudo resistirá. Cuando los líderes militares empiezan a preguntarse quién los respaldará si algo sale mal. Cuando las élites económicos preparan discretamente estrategias de salida. Cuando la lealtad se vuelve condicional en lugar de automática,
la protección, una vez cuestionada, no se restaura fácilmente, la duda persiste, se multiplica. Y esta es la razón por la que el momento actual es tan peligroso para el liderazgo venezolano. Las ganancias externas que una vez hicieron que la prisión fuera manageable ya no son confiables. El mundo que mantenía a este régimen en pie está cambiando. Y está cambiando sin pedir permiso. Cuando un régimen construido sobre fuerza prestada se da cuenta de que los prestamistas se están retirando, se enfrenta a su propio refugio, sin armadura, sin amortiguadores y sin la certeza de que mañana se pensará en algo a hacer. Durante mucho tiempo, la política global operó bajo una suposición familiar. Cuando ciertos regímenes enfrentaban prisión, Moscú o Pekín eventualmente intervenían. No siempre de manera ruidosa, no siempre públicamente, pero lo suficientemente confiable para cambiar el equilibrio. Esa suposición moldeó cálculos en capitales de todo el mundo, incluida Caracas, pero lo que está cambiando ahora no es simplemente una pérdida de interés por parte de Rusia y China, sino una creciente incapacidad de actuar como lo hacían antes. Y esa distinción importa, porque el poder limitado es muy diferente al poder retenido. Hoy, Rusia opera bajo una carga extraordinaria, una guerra agotadora, sanciones económicas profundas, pérdidas militares y aislamiento diplomático han reducido las opciones del Kremlin. La influencia antes proyectada de manera amplia y confiada, ahora se raciona. Apoyar a socios distantes cuesta dinero, logística y capital político que Moscú cada vez no puede permitirse. Incluso los gestos simbólicos conllevan riesgo. Cada movimiento fuera de sus prioridades inmediatas expone vulnerabilidad en otros lugares. Y cuando un poder comienza a elegir que fuegos ignorar, su influencia disminuye silenciosa pero decisivamente. La posición de China es diferente, pero no menos limitante. Pekín no está debilitado por la guerra, está limitado por el cálculo. Años de inversiones agresivas en el extranjero han producido resultados mixtos, y algunos fracasos de alto perfil. A medida que aumentan las presiones económicas internas, el liderazgo chino se ha vuelto mucho más selectivo. La estabilidad, la predictibilidad y el retorno de la inversión ahora pesan más que la alineación ideológica. Venezuela, con su inestabilidad, duda y escrutinio internacional, ya no encaja en el perfil de un socio que vale la pena defender a toda costa. Y cuando un país como China empieza a preguntar si una relación vale el riesgo, la respuesta suele llegar a través de la iniquidad. Aquí está el gancho que altera toda la ecuación. Es una cosa que las grandes potencias eligen la moderación, y otra muy distinta que descubren que la moderación los ha elegido a ellas. Cuando los recursos están estirados, la atención fragmentada, y la credibilidad en juego, intervenir se vuelve más difícil incluso cuando se desea. Moscú y Pekín ahora operan en ese espacio más estrecho. Su silencio no es ambigüedad estratégica, es una limitación hecha visible. Para los regímenes que alguna vez dependieron de estas potencias, este cambio es desestabilizador. El control nunca fue solo cuestión de fuerza, era cuestión de confianza. Confianza en que el apoyo externo la guerra si se necesitaba. Confianza en que la prisión podría ser absorbida. Esa confianza se está desvaneciendo. Y cuando los aliados pierden la capacidad de asegurar, la incertidumbre se apresura a entrar. En política global, la incertidumbre es corrosiva. Reconfigura el comportamiento, fractura alianzas y expone cuanto dependía la autoridad no de la fuerza, sino de la creencia de que la fuerza siempre podía ser invocada. Lo más llamativo de la fase actual de la participación estadounidense no es lo que se ha dicho públicamente, sino lo que se ha hecho silenciosamente.
Durante años, Washington dependió en gran medida de declaraciones, sanciones y señales diplomáticas, herramientas diseñadas para aplicar presión con el tiempo mientras se evitaba una escalada repentina. Es enfoque creó un ritmo predecible, uno que los adversarios aprendieron a gestionar. Pero la previsibilidad en geopolítica eventualmente pierde su ventaja. Lo que parece haber cambiado ahora es la disposición a romper ese ritmo y reemplazarlo con algo mucho más inquietante, precision. En lugar de movimientos amplios destinados a environmentos políticos, Estados Unidos ha cambiado hacia acciones diseñadas para alterar cálculos, limitadas, dirigidas, cuidadosamente calibradas, no destinadas a dominar titulares, sino a ser notadas por las personas correctas. Este tipo de operaciones no busca aplausos, busca duda. Obliga a los regímenes a hacer preguntas incómodas sobre cuánto saben sus oponentes, que tan profundamente se han mapeado los sistemas y que nodos críticos pueden ya estar expuestos. Esa incertidumbre puede ser más poderosa que cualquier advertencia pública. Aquí está el gancho que cambia la forma de entender este momento. Esta es presión sin espectáculo, sin anuncios dramáticos. Sin declaraciones de intención a gran escala, solo señales, transmitidas a través de la acción, que dicen que la capacidad existe y la paciencia tiene límites. Cuando la presión se mueve de esta manera, es más difícil de descartar y más difícil de contrarrestar. No se puede argumentar con ella en una conferencia de prensa. No se puede sancionar. Solo se puede ajustar el comportamiento o arriesgarse a descubrir que viene después. Este cambio también refleja una recalibración estratégica más profunda. Washington ya no parece interesado en cargar con la responsabilidad de persuadir a la comunidad internacional. El objetivo no es convencer a todos de que la acción está justificada, sino demostrar que la acción ya es posible. Esa distinción importa, comprime los plazos, obliga a tomar decisiones más pronto que tarde, y coloca el peso psicológico directamente sobre el régimen bajo presión, en lugar de sobre la coalición que le aplica. Dentro de los sistemas autoritarios, este tipo de presión resuena fuertemente. Los líderes acostumbrados a la diplomacia lenta enfrentan repentinamente una realidad diferente, una en la que las vulnerabilidades se exponen sin aviso y la protección no puede darse por sentada. El mensaje es sutil pero inconfundible. La era de la demora interminable ha terminado. Cuando la precisión reemplaza a la retórica, el equilibrio de control cambia, no solo a través de la fuerza, sino mediante la silenciosa realización de que alguien más puede estar marcando el ritmo. Los sistemas autoritarios rara vez colapsan en el momento de la confrontación máxima. La historia muestra que soportan protestas, sanciones e incluso aislamiento internacional, siempre y cuando el círculo interno crea que la supervivencia está garantizada. Lo que realmente los debilita es algo mucho más silencioso y peligroso, la sensación de estar solos. El aislamiento no llega de golpe, se infiltra a través de llamadas sin respuesta, ganancias retrasadas y aliados que de repente parecen poco comprometidos. Y una vez que se percibe ese aislamiento, el control comienza a erosionarse desde adentro. El poder en estos sistemas se sostiene menos por la ideología que por la certeza de que las fuerzas de seguridad permanecen leales, la certeza de que las élites seguirán comprometidas, la certeza de que si las cosas se descontrolan, alguien poderoso intervendrá. Cuando esa certeza se quiebra, el comportamiento cambia casi de inmediato. Los funcionarios comienzan a aprovecharse a sí mismos en lugar del sistema. La lealtad se vuelve transaccional. El silencio reemplaza al entusiasmo. El público aún puede no verlo, pero dentro del régimen, los cálculos ya están cambiando. Aquí está el gancho que explica por qué el aislamiento es tan corrosivo. El mito funciona solo cuando se comparte.
Una vez que las personas en el poder comienzan a temer por sí mismas individualmente, el miedo deja de imponer unidad y comienza a disolverla. Las estructuras de mando se debilitan, los mensajes se vuelven cautelosos, los órdenes se siguen lentamente, selectivamente o no se siguen en absoluto, no se necesita anuncio, el daño es interno, psicológico y acumulativo. El aislamiento también elimina el escudo narrativo. Los regímenes autoritarios dependen de la creencia de que resistir es inútil porque el sistema es permanente. Cuando los aliados se retiran, aunque sea ligeramente, esa ilusión se rompe. De repente, el futuro deja de estar garantizado. Y cuando las personas dentro del sistema perciben que la permanencia se desvanece, comienzan a prepararse para alternativas. Esa preparación rara vez parece dramática. Si parece el dinero movido silenciosamente, contactos probados discretamente, lealtad ofrecida con conditions. Por eso los regímenes a menudo parecen más fuertes justo antes de debilitarse. Todavía tienen las institutions, los uniformes, los lemas. Pero bajo la superficie, la cohesión se está adelgazando. La ausencia de respaldo externo acelera este proceso. Sin apoyo visible, cada conflicto interno se siente más riesgoso. Cada decisión conlleva apuestas más altas. El aislamiento amplifica la duda, y la duda se propaga más rápido que la decidencia. La parte más desestabilizadora es que este proceso no puede revertirse fácilmente. Una vez que se percibe aislamiento, las ganancias pierden credibilidad. Las promesas suenan defensivas, las demostraciones difusas se sienten performativas, y el sistema comienza a operar en modo supervivencia, no en modo gobernanza. En ese punto, la pregunta dentro del régimen ya no es cómo mantener el control, sino cuánto tiempo se puede mantener realísticamente cuando el mundo exterior ya ha empezado a moverse. Los primeros signos de un régimen bajo tensión rara vez aparecen en plazas públicas o declaraciones oficiales. Emergen silenciosamente, a puertas cerradas, en conversaciones que de repente son más cautelosas y decisiones cuidadosamente medidas. En Venezuela, esas fracturas internas son cada vez más visibles, no como desafío abierto, sino como cambios sutiles en el comportamiento de los grupos que una vez formaron la columna vertebral del sistema. Cuando la lealtad empieza a sentirse conditional, el poder comienza a filtrarse. El ejercicio, durante mucho tiempo considerado el garante máximo de la supervivencia del régimen, ya no es un monolito. La cohesión depende de la confianza en que las órdenes serán respaldadas, en que los riesgos serán recompensados y en que habrá protección si algo sale mal. A medida que el apoyo externo se vuelve incierto, esa confianza se debilita. Los oficiales comienzan a calcular resultados en lugar de seguir directivas automáticamente. Los ascensos y favores pierden fuerza persuasiva cuando el futuro del sistema se siente incierto, y cuando el cálculo reemplaza al instinto, la unidad se vuelve frágil. Aquí está el gancho que cambia como debe entenderse esto. Las fracturas no necesitan ser grandes para ser peligrosas. Solo necesitan existir. Una vez que diferentes facciones comienzan a interpretar la misma situación de manera distinta, la coordinación sufre. Surgen retrasos, las señales se mezclan, la autoridad se vuelve desigual. No son fallas dramáticas, pero sí acumulativas. Y los sistemas autoritarios dependen de una ejecución suave y indiscutible para funcionar. Las élites económicos cuentan una historia similar. Durante años, muchos toleraron la inestabilidad porque la alineación con el poder ofrece protección y oportunidad. Esa ecuación está cambiando. El capital es móvil, y el dinero percibe el riesgo antes que la política. Los activos se reposicionan silenciosamente, se elaboran planes de contingencia.
las relaciones con el régimen se vuelven más cautelosas, más transaccionales, el apoyo permanece pero ya no es incondicional. Y cuando la confianza financiera se erosiona, también lo hace la capacidad del régimen para gestionar crisis. Los insiders políticos también se están ajustando. Los mensajes se vuelven defensivos. La culpa se redirige sutilmente. Las rivalidades internas se agudizan mientras los individuos buscan distanciarse del posible fracaso. Lo que antes parecía unidad disciplinada comienza a parecer una colección de estrategias de supervivencia personal. El sistema todavía funciona, pero lo hace con menos coherencia y más fricción interna. Así es como los regímenes se debilitan sin colapsar, no a través de un único punto de quiebra, sino mediante una pérdida gradual de alineación entre quienes más importan. Cuando las personas encargadas de hacer cumplir el control comienzan a prepararse para la incertidumbre, la estructura permanece en pie, pero su fundamento ya está comprometido. La apariencia exterior de orden puede persistir por un tiempo, pero bajo ella, el equilibrio ha cambiado. Y cada decisión leva el peso de una pregunta no expresada sobre qué sucederá después. La situación en Venezuela es mucho más que una crisis nacional. Es un caso de prueba para un patrón más amplio en las alianzas autoritarias globales. Durante años, los regímenes de todo el mundo operaron bajo la suposición de que las coaliciones antiestadounidenses podían crear una esfera de influencia paralela, donde la lealtad, el apoyo mutuo y el interés estratégico compartido podían contrarrestar la presión externa. Venezuela, con sus recursos estratégicos y alineación ideológica, se convirtió en un punto clave de este modelo, una demostración de que potencias distantes podían proteger a regímenes vulnerables de las consecuencias de la mala gestión y la oposición. Este modelo ahora está siendo desafiado, y las implicaciones se extienden mucho más a la de Caracas. El fracaso de estas asociaciones no es dramático, al menos no todavía. No se manifiesta como confrontación abierta ni traición directa. En cambio, se revela en la vacilación, en la moderación calculada, en la lenta retirada de atención, y recursos que una vez se asumirán como permanentes. Cuando estados poderosos como Rusia y China se ven limitados, incapaces o poco dispuestos a actuar decisivamente, las redes de protección que han sostenido durante mucho tiempo a los regímenes clientes comienzan a desmoronarse. La lección aquí es sutil pero crítica. Las alianzas que dependen del refuso externo son tan fuertes como los socios dispuestos y capaces de aplicarlas. Cuando es refuso falla, todo el sistema se vuelve frágil. Aquí está el gancho que hace que este cambio geopolítico sea tan trascendental. Lo que se está derrumbando no es solo un gobierno, sino la credibilidad de un concepto estratégico. Los regímenes autoritarios han confiado en la percepción de que las alianzas internacionales pueden aislarlos de las presiones internas y externas. Cuando esa percepción falla, se enfrenta a una vulnerabilidad que es tanto psicológica como operacional. Los líderes y las élites comienzan a reevaluar sus posiciones, cuestionar lealtades y cubrir sus apuestas. Lo que antes parecía seguro ahora se siente precario, y la incertidumbre se propaga más rápido que la coerción. Los efectos en cadena se extienden más allá de Venezuela misma. Otros regímenes que se han modelado según este marco observan atentamente, conscientes de que ahora los límites de la protección son visibles. Si un gobierno tan profundamente conectado a patrocinadores globales puede enfrentar exposición, la suposición de invulnerabilidad se erosiona en todas partes. Los cálculos estratégicos se están reescribiendo silenciosamente en capitales desde América Latina hasta el escenario global más amplio, y la lección es inconfundible. Las alianzas no pueden sustentar la estabilidad
ni las garantias de poder lejanas pueden reemplazar la cohesión interna. Los riscos de esta realización son profundos. Cuando un pilar de una red autoritaria falla, se pone a prueba la resiliencia del sistema. Los puntos de presión que antes eran atenuados se vuelven agudos. Surgen preguntas de supervivencia, lealtad y legitimidad, ad simultaneamente, creando vulnerabilidades que antes eran teóricas. Y una vez que es marco comienza a fallar en un lugar, envía la señal de que las mismas debilidades existen en otros, revelando que el modelo en sí, largo tiempo considerado robusto, es mucho más frágil de lo que nadie había reconocido previamente. Entonces esta noche, la pregunta no es si el régimen venezolano está bajo presión. Claramente lo está. La pregunta es si este momento esta rara alineación de distracción global, recalibración estratégica y presión dirigida marca el comienzo del fin. La historia nos dice que los regímenes rara vez cuando el mundo espera que lo hagan, cuando los sistemas de apoyo desaparecen silenciosamente, cuando el control se desliza no con un estalido, sino con una pausa. Y ahora mismo en Caracas, esa pausa se está haciendo más fuerte. Porque cuando Xi no puede ayudar, cuando Putin no quiere ayudar, y cuando Estados Unidos decide que no necesita permiso, lo que queda es un régimen mirando los límites de su propio poder. Y eso en política global, es a menudo el momento más peligroso de todos. Gracias por acompañarnos esta noche.